Hi student. Now our next lecture, lecture number 7. First topic, metal ligand bonding in transition metal complexes. And now subtopic is concept of crystal field stabilization energy, shortly can called as a CFSE. Now let's see the concept of crystal field stabilization energy. Now according to crystal field theory, under the influence of 6 ligands approaching towards the central metal ion, during the formation of an octahedral complex, the d orbitals are get split into two sets, that is T2G and EG. All of you know that when in octahedral field ligand approach to central metal ion, they are coming from the octahedral direction, and because of repulsion between ligand field and metal electrons present in metal, this 5d orbital gets split up into the two set T2G and EG set. T2G set of orbital is triply degenerate, whereas EG set is doubly degenerate. ट्रिपली म्हणजे 3 ऑर्बिटल सारख्या एनर्जीचे आणि डबली म्हणजे 2 ऑर्बिटल. EG मध्ये कोणते 2 ऑर्बिटल सारख्या एनर्जीचे आहेत? dx² - y² आणि dz². तर T2G मध्ये 3 ऑर्बिटल सारख्या एनर्जीचे आहेत, ते आहेत dxy, dyz and dxz. The energy gap between these two sets is equal to delta 0, that is 0 is nothing but octahedral, or it is also be 10 dq. So either delta 0 or 10 dq, the energy gap. The energy set of T2G is lowered by 0.4 or 4 dq, or EG set is raised by 0.6 delta 0 or 6 dq related to the energy of hypothetical degenerate orbital. याचा अर्थ असा होतो की T2G ऑर्बिटल हे 0.4 dq ने खाली येतात, खालच्या म्हणजे एनर्जी डाऊन करतात, तर EG सेट म्हणजे EG ऑर्बिटल्स हे 0.6 ने हायर एनर्जी लेवलला जातात, म्हणजे एनर्जी काय करतात ते राईज करतात. कशापासून? तर हायपोथेटिकल म्हणजेच काल्पनिक एनर्जी लेवलपासून. Thus, in the octahedral complex, the filling of T2G orbital decreases the energy of that complex by 0.4, and as it is decreases, the negative sign is given there. That means it is decreases the complex by minus 0.4 delta 0 or minus 4 dq per electron and makes it stable, more stable. Whereas filling of EG orbital increases the energy by plus 0.6 delta 0 or plus 6 dq per electron and destabilizes the complex. याचा अर्थ काय होतो? ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये T2G ऑर्बिटलमध्ये जो काही इलेक्ट्रॉन एंटर होईल, तर एक इलेक्ट्रॉन त्या कॉम्प्लेक्सला -0.4 ने काय करतो? स्टेबिलाइज करतो, म्हणजे एनर्जी लोअर डाऊन होते, म्हणून मायनस साइन आहे. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा 0 ने त्या कॉम्प्लेक्सला स्टॅबिलाइज करतो. तर EG ऑर्बिटलमध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन एंटर होतील त्यातला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा 0 ने काय करतो? त्या कॉम्प्लेक्सला डिस्टॅबिलाइज करतो. डिस्टॅबिलाइज का करतो? कारण एनर्जी प्लस 0.6 ने काय होते? वाढते, म्हणून डिस्टॅबिलाइज होतो. The crystal field stabilization energy, that is CFSE, can be calculated by using the formula. Now here it is for octahedral complex. CFSE in octahedral complex is equal to, within the bracket, minus 0.4 into n in a rounded bracket T2G plus 0.6 into n EG into delta 0. Now where n T2G means and NEG, N stand for number of electrons present in T2G orbitals, number of electrons present in EG orbitals. So by putting the values of number of electrons present in T2G orbital here and EG orbital here, we can calculate crystal field stabilization energy. Now since delta 0 can be written as a 10 dq, so the above equation can be also written in the form of
CFSE is equal to minus 0.4 into NT2G plus 0.6 into NEG into 10 dq. Now here we replace delta 0 by 10 dq value. So it becomes, finally this equation becomes as a minus 4 into NT2G plus 6 into NEG into dq. So now here again n is the number of electrons present in T2G orbital. Here n is the number of electrons present in EG orbital. By putting the values of these, we can calculate crystal field stabilization energy in octahedral complex. Thus the change in energy of the complex due to crystal field splitting is called as crystal field stabilization energy. म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, तर कॉम्प्लेक्सची एनर्जी जी बदलत जाते कशामुळं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग झाल्यामुळं त्याला म्हणायचं क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. अँड बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला you can calculate crystal field stabilization energy. In the above two equation of crystal field stabilization energy, we have not yet considered pairing energy, which is symbolized as a P, which is the energy required to pair two electrons against electron repulsion in the same orbital. म्हणजे एकाच ऑर्बिटलमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन पेअर करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला आपण पेअरिंग एनर्जी म्हणतो. ही एनर्जी आपण आतापर्यंत या इक्वेशनमध्ये घेतलेली नाही किंवा धरलेली नाही. If the pairing energy is involved in any configuration of the given ion, the crystal field stabilization energy of that ion is given by the expression as follows. जर आपण पेअरिंग एनर्जी कन्सिडर केली एखाद्या कॉम्प्लेक्समध्ये आयनची, तर तो फॉर्म्युला या फॉर्ममध्ये रिटर्न होईल. क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी इज इक्वल टू -4 इंटू NT2G plus 6 into NEG delta 0 plus MP. Now here MP is the pairing energy, or it by replacing delta 0 and here putting 10 dq, and finally that relation became as a CFF is equal to -4 into NT2G plus 6 into NEG dq plus MP. Now dq काय येतं, इथं आपण डेल्टा 0च्या ऐवजी 10 dq लिहिला आहे आणि 10 dq ने याला मल्टिप्लाय केल्यावर 0.4 निघून जाईल. So I think here 0.4 and 0.6 should be there here. Now here m is the total number of paired electrons. M is the number of paired electrons in T2G and EG sets of orbitals. Yes. Here equation should be such that minus 0.4 into NT2G plus 0.6. Please keep in mind here is some little mistake. 0.4 and 0.6 should be there. Now crystal field stabilization energy is 0 for ions which are having D0 and D10 configuration in both strong field and weak field ligand. म्हणजे ज्या कॉम्प्लेक्समध्ये डी ऑर्बिटलमध्ये 0 इलेक्ट्रॉन असतील किंवा फुल फील्ड ऑर्बिटल असेल अशा कॉम्प्लेक्सची क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी काय येते, 0 येते. The crystal field stabilization energy is also 0 for D5 configuration, but it is only in a weak field ligand. So D5 सिस्टीम म्हणजे ज्या कॉम्प्लेक्समध्ये डी ऑर्बिटलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन असतील म्हणजेच हाफ फील्ड असेल त्यांची सुद्धा क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी काय येईल, 0 येईल. पण कंडिशन काय असेल तर लिगॅंड मात्र हा वीक फील्ड मधला असायला हवा. ऑल अदर अरेंजमेंट्स that have some CFSE म्हणजे मग D1, D2, D3, D4, D6, 7, 8, 9 हे जे अदर अरेंजमेंट्स आहेत त्यांना काही ना काही क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी ही असणार आहे. त्यांची क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी ही 0 नसणार आहे. which increases the thermodynamic stability of the complex. The crystal field stabilization energy play important role in thermodynamic stability to study the thermodynamic stability of the complexes. Hence, it is important to study crystal field stabilization energy. From that, we can understand whether the given complex is stable or it is unstable one. Crystal field stabilization is, if it is a higher one, then it is considered that that complex is unstable one. If it is lower one, then that complex is having stability. So thank you guys for watching this video.